கேமரா மைக் ஆன் பண்ணு. டேய் நான் இப்படி இது மேல நின்று கிளாஸ் நடத்தவா? டேய் 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 அந்த குடுறா அதை குடுறா போட. யாருக்கு கடவுளே எனக்கு பொறுமையை கொடுக்கும். ஓகே ஓகே கைஸ், ஸ்ருத்திகா, கவின், நிதேஷ், அக்ஷயா, அஸ்வின், லயா எல்லாரும் உங்க கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. லயா ஏன் ஆன்லைன்ல வரல? மழையும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை சார், அதான் நான் எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வெரி குட். இது இன்னும் ஓபன் ஆகல. அதான் நான் பிரச்சனை. டாபிக் படி நீ ட்ரையாங்கிள் தான் வரணும். மண்டே மழை பெஞ்சு நடந்த கேன்சல் ஆன கிளாஸ் இப்ப வருது, வேற ஒண்ணும் இல்லை. சண்டே டெஸ்டடா. டே நீ என்ன பண்ற, மெசேஜ் படிக்கிறதுக்குன்னு முதல்ல ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. ஹவு டு ஸ்டடி த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் சேர்ந்துருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டேய் மண்டே மழையால கிளாஸ் கேன்சல் ஆச்சு. உன் டெஸ்ட்டுக்கான பயாலஜி சிலபஸ் முடிஞ்சதா இல்லையா? எல்லாருக்கும் நான் தெரியறேனா? கேக்குறேனா? பேசுறது கேக்குதா? நான் பேசுறது கேக்குதா? எஸ். திவ்யா நான் பேசுறது கேக்குதா? அக்ஷயா எல்லாரும் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. யார் இப்ப சேர்ந்துறது? லேட்டா சேர்றீங்க இன்னும். ஓகே ஓகே கைஸ், லெட் அஸ் கோ டு த ட்ரையாங்கிள். நிறைய பேர் ட்ரையாங்கிள் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்கன்னு சொல்றீங்க. இன்னைக்கு கிளாஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் இருக்கும், பிகாஸ் டூ பிக் சாப்டர் இன் சம் லெஸ் டைம்ல. ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் எவ்வளவு முடிக்கிறதுன்னு. ஸோ முதல் விஷயம் உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, the height of the triangle can be even outside the triangle. நம்ம எல்லாரும் ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டு ட்ரையாங்கிள்குள்ளதான் வரும்னு நம்பிக்கிட்டே இருக்கும். ட்ரையாங்கிளோட ஹைட்டு ட்ரையாங்கிள்குள்ளதான் வரும்னு நம்பிட்டு இருக்கோம். நாட் சோ. there are some type of triangle. இந்த மாதிரியான ட்ரையாங்கிள்ல இதோட ஹைட் எங்க வருது? இட் இஸ் லிட்டரலி outside the triangle. எப்படிப்பா? obtuse angle triangles. ஓகே, ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் வைக்கணும்னா obtuse angle, ஏன்னா இட்ஸ் மோர் தென் 90. ஸோ நம்ம வந்து obtuse angle சொல்லிக்கலாம், சரியா? ஸோ அப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு வெளியே 90 வெளியே எனக்கு ஹைட் இருக்க போகுது. ஏன்னா இதை வச்சுதான் இன்னைக்கு சம் இருக்கு. இதை வச்சுதான் இன்னைக்கு பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரமோட ப்ரூவிங் இருக்கு. அதனால நான் எடுத்துக்க போறேன். ஸோ இப்போ என்னன்னா, இதுதான் என்னுடைய பேஸ் அப்படின்னா, இதுதான் என்னுடைய பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னா, என்னோட பேஸ் வந்து கியூஆரா இருக்குமா? எஸ். எது எனக்கு அதுல இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, என்கிட்ட 2 லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட 2 பேரலல் லைன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 பேரலல் லைன்ல எனக்கு என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதான் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, எனி லைன் which is parallel to the any side of a triangle, அப்போ அதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்? the division ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்? சேமா இருக்கும். ஓகே, that is AD by DB will be equal to AE by EC. இது பாரா, இந்த ப்ரூவிங்க
இந்த ப்ரூவிங்க கிட்டத்தட்ட கடைசி 10 வருஷத்துல 9 வருஷம் கேட்டிருக்காங்க. ஒரு வருஷம் மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இது இல்லாம இருந்திருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இதை வந்து 3 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க, 5 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க, இல்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்ட கூட ஒரு கொஸ்டின் வச்சு 5 மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க. பட் டெஃபினட்டா என்ன இருக்குது? ப்ரூவ் பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம் இருக்கு. அப்போ ப்ரூவ் பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம் எப்படி எழுதணும்? See, first thing I want to write the statement. இங்க பாருடா, பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம்னு கொஸ்டின் கேட்டாலும் இப்ப நீ நான் எழுத போறது தான் எழுதணும். தேல்ஸ் தியரம்னு கேட்டாலும் நான் இதை தான் எழுதணும். சில சமயம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுத்துருவான். If any side is parallel to the third side, ஓகே, தென் வாட் அபவுட் த ரேஷியோ, அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டிருப்பாங்க. அப்பயும் சரி, நான் பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம் தான் கேட்டிருக்குங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம்னா, தென் வி வாண்ட் டு கோ ஃபார் ப்ரூவிங் பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம். ஹவு டு ப்ரூவ் இட்? அப்போ அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எழுதணும். அப்ப என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும்? கேள, என்ன ப்ரூவிங் போலனா, என்கிட்ட XYயும் EFம் parallel அப்படின்னா இங்க சொல்லுங்க பாப்போம். dx by xe will be equal to dy by yf. அதே மாதிரி இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் பாருங்க, whether PM is, அதாவது MT is parallel to PR. So MT is parallel to PR. So என்ன எழுதிக்கலாம்? QM by MP will be equal to QT by TR. ஓகே, இதை என்னால ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி என்கிட்ட பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம் வச்சு நான் ப்ரூவிங் இன்னும் போல பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, என்கிட்ட எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல, DE is parallel to BC ன்னு சொல்லிட்டாங்க. DE is parallel to BC. அப்ப டெஃபினட்டா the ratio of AD by DB will be equal to AE by EC. இதை வச்சுட்டு என்னால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இதை வச்சுட்டு என்னால ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டு அவன் என்ன அடுத்து என்ன கேட்கறான்? ஏடியா? ஏடி தான் கொடுத்துருக்க. ஓகே, அப்போ ஈஸி எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம்? ஓகே, கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டோம்னா we will get EC is equal to 2 ன்னு கிடைச்சிரும். கரெக்டா? So now similarly இப்போ நம்ம ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ல ஏடி, இந்த கொஸ்டின்ல ஏடின்னு சொல்லும் போது இங்க பாருங்க ஏடி வேணும். So திருப்பி பாரு, this line is parallel to this one. So what I can write? AD by DB will be equal to AE by EC. Yes, we can able to find this. This kind of question is very simple, guys. நம்ம இதை ஈஸியா போட்ற முடியும். And of course we can expect in 2 mark questions. Yes, 2 mark தான். ஓகே, 2 மார்க் இல்ல 1 மார்க், அதுக்கு மேல இதுக்கு ஒர்த்தே கிடையாது. ஓகே, அங்க உட்கார். ஓகே டே, நான் எடுத்த ஸ்லைட்ல ஆக்சுவலா நான் போட்ட இந்த ஸ்லைட்ல அதை அழிச்சிட்டு வந்துட்டேன். அதாவது ப்ரூவிங் ஆஃப் பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம். பட் டெஃபினட்டா ப்ரூவிங் ஆஃப் பேசிக் ப்ரொபஷனாலிட்டி தியரம் தான் நமக்கு முக்கியமான கொஸ்டின். டே தெரியுதுல்ல, எல்லாமே இப்படி பண்ணுது. ஓகே கைஸ் லிசன், அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க கொஸ்டின்ல, a PS by SQ is equal to PT by TR, PT by TR, and angle PST is equal to angle PRQ, PRQ and PST. இந்த ஆங்கிளும் சேம், இந்த ஆங்கிளும் சேம். Prove that PQR is an isosceles triangle. Guys, இந்த ஆங்கிளும் டெஃபினட்டா என்னவா இருக்கும்? சேமா இருக்கும். Why? Because ரீசன் என்ன? கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ். ஏன்னா இது ரெண்டும் parallel, அப்படிங்கிறதுனால இது ரெண்டும் எப்படி இருக்கும்? கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்ங்கிறதுனால ஈக்குவலா இருக்கும். டேய் மேல கேமரா வெடிச்சு விட்டுறாத. ஓகே, அப்ப இது ரெண்டும் இப்ப யோசிச்சு பாரு, இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டான். இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாரு, இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இப்ப இது ரெண்டு ஆங்கிள் ரெண்டு ஈக்குவல்னு தெரிஞ்சிடுச்சா?
ஓகே, ரெண்டு ஆங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவலா இருந்தா அது ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளா இல்லையா? எஸ் சார். கைஸ் ஆர் யூ கெட்டிங்? சோ அவன் என்ன கொடுத்திருந்தான், PS by SQ is equal to RT PT by RT, அந்த ரேஷியோ ஈக்குவலா இருக்கு. அட் த சேம் டைம் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலா இருக்கு. ப்ரூவ் தட் PQR is an isosceles triangle. சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணிடுறேன், பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் படி எனக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கொண்டு வந்துடுறோம். ஏன் எப்படி நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா, இந்த ரேஷியோ ஈக்குவலா இருக்குன்னா கைஸ் இதுக்கு காரணம் இப்ப நம்ம படிச்சோம்ல, இந்த தியரத்துக்கு வந்து பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் காரணம் இல்ல, கான்வர்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் காரணம். ஏன், அவன் இந்த ரேஷியோ ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால. சோ பை தட் ஐ அம் கன்க்ளூடிங் ST is parallel to QR. கைஸ் ஆர் யூ கெட்டிங்? டே முன்னாடிலாம் எப்படி பேசிட்டு இருந்தோம், ரெண்டு லைன் பேரலா இருக்கு அதனால இது ரேஷியோ ஈக்குவலா இருக்கும்னு பேசிட்டு இருந்தோம். இந்த கொஸ்டின்ல எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, சார் எனக்கு இந்த ரேஷியோ ஈக்குவலா இருக்கு சார் அதனால இந்த ரெண்டு லைன் பேரலல். இங்க எங்கேயுமே அந்த ரெண்டு லைன் பேரலல்னு சொல்லவே இல்லை. இப்ப இந்த ரெண்டு லைன் பேரலல்னு சொல்லனா இதை எப்படி கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸா எடுத்துக்கிறது? பேரலா இருந்தா மட்டும்தான் அது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸா ஈக்குவலா இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? அப்போ எனக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கு. கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவலா இருந்ததுனால எனக்கு இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு கொடுத்திருந்தான். அதை வச்சு ரெண்டு ஆங்கிள் இன் a triangle ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணி we are coming to a conclusion that it is an isosceles triangle. Is it clear guys? Okay, so you can expect question. நான் திருப்பி சொல்றேன், triangles ஆரம்பிக்கும் போது first question is, unfortunately I not brought that, but உங்களுக்கு தெரியும், உங்களால படிச்சிட முடியும். என்னது? பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் ஆர் தேல்ஸ் தியரம் ஆர் பிபிடி தியரம் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து எழுத சொல்லுவான். 4 வகையில கேட்கலாம். எப்படி சொல்லலாம்? ப்ரூவ் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் ஆர் பிபிடி தியரம் ஆர் தேல்ஸ் தியரம் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பான். எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பான்? ஏ நீதான் அதை பிச்சு பிச்சு போடுறதா? அங்க பாரு, ஏறி குறைற மாதிரி குறைஞ்சிச்சு. ஓகே, சோ அப்ப என்ன பண்ண போறோம், எய்தர் இந்த 4 கேட்டாலும் நமக்கு அது பாரு. அப்போ எனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கேயே இருக்கும். பட் இல்லனா நான் ஸ்டேட்மெண்ட் மனப்பாடம் பண்ணணும். அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மனப்பாடம் பண்ணும்போது once again I'm saying guys, if something is written in italic in your book, you are not supposed to change is that. எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண கூடாது. எப்படி இருக்கோ அப்படியே யூஸ் பண்ணணும். எப்படி இருக்கோ அப்படியே யூஸ் பண்ணணும். சோ அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு, பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் வச்சு நம்பர் வச்சு சம் கேட்டா எனக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியும். அடுத்து கான்வர்ஸ் ஆஃப் தட். சோ கான்வர்ஸ் ஆஃப் தட் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு ரேஷியோ ஈக்குவலா இருந்தா the lines are parallel. அப்ப அதை வச்சு சம்ஸ் போடலாம். இது அதை பேஸ் பண்ண சம் தான். ஆமா, +1 போட்டா வந்துரும்டா. இதே ப்ரூவிங் பண்ணிட்டு கிடைச்ச ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குல்ல, அது ரெண்டுத்துலயும் பக்கத்துல +1 போட்டா எல்சிஎம் எடுத்து வரும். ஓகே, சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தியரம் ட்ரை பண்ணுங்க, போட ட்ரை பண்ணுங்க. அதுல ஏதாவது கஷ்டம் இருந்ததா இண்டிவிஜுவலா என்கிட்ட கேளுங்க. I will give some time and I will teach you. ஓகேவா? நேரமே சரியில்லை. Okay. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. E and F are the points on the non-parallel sides, and AD and BC are respectively such that EF is parallel to AB. Show that. Guys, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அவன் என்ன கொடுத்திருக்கான், ABCD is a trapezium. Guys, trapezium ஓட இது என்ன? இல்ல ஏரியாலாம் கேட்கல. trapezium ஓட கண்டிஷன் என்ன? ரெண்டு சைடு என்னவா இருக்கணும்? parallel இருக்கணும். அப்ப டெஃபினட்டா இங்க ரெண்டு சைடு பேரலா இருக்க போகுது. கரெக்ட்டா? நான் பேரலல் சைடுல தான் E and F இருக்கு. அப்போ AD is not parallel to DC ன்னு எனக்கு தெரியும். அப்போ இந்த ரெண்டு சைடுல தான் E and F இருக்கு. ஓகே, and AD ன்றது என்னது? AD and BC are respectively such that EF is parallel to AB. EF parallel to AB ன்னு நம்ம சொல்லணும். அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க such that. அப்போ நான் என்ன ஷோ பண்ணணும், AE by ED will be equal to BF by FC. இதை ப்ரூவ் பண்ணணும்.
இப்போ முதல்ல இங்க ட்ரையாங்கிளே இல்ல, கரெக்டா? இங்க ட்ரையாங்கிளே இல்ல. அப்ப நான் ட்ரையாங்கிளை முதல்ல கொண்டு வரணும். அப்ப எப்படி ட்ரையாங்கிள் கொண்டு வரலாம்னு பார்ப்போம். சி வர ஏசியை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கனெக்ட் பண்ணிடலாம். After connecting AC, we made a triangle where EG is parallel to DC. Given. ஏன் EF is parallel to DC னா அதுல பாதியா இருக்கிறது வந்து parallel தானே இருக்கும். நான் சொல்றது புரியுதா? ஓகே, அப்போ EG is parallel to DC. அப்ப எனக்கு இந்த ரெண்டு parallelனு தெரிஞ்சதுனால by this guys, எப்பயுமே நான் சொல்றேன், ஒரு 3 மார்க் இல்ல 5 மார்க்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டாகணும்னா வேற வழியே இல்ல, ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ண வைப்பான். இப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல, இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் says that AE by ED will be equal to AG by GC. Now take the triangle ABC, guys. Now take the triangle ABC. Now whether GF is parallel to AB? Yes. அப்ப அப்படி பார்த்தா என்ன வந்திருக்கும், இப்படி போலாம் இல்லையா? FC by FB, CF by FB will be equal to CG by CG by AG. அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், இது ஒண்ணு. அப்ப அதே மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு வரும்போது I come to know like CG by AG will be equal to FC by BC. இப்ப யோசிச்சு பாரு, this is the reciprocal of this one. இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா இதுக்கு ஈக்குவல் ஆயிடும். சோ அப்ப இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா this also will get reciprocaled. ஓகே, அப்போ நான் இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாரு, இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணதுனால அப்போ இது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிட்டா எனக்கு இப்ப இதுவும் சேம். அப்ப இது ரெண்டுமும் சேமா தானே இருக்கணும். சோ வாட் ஐம் கெட்டிங் இஸ் hence proved. டேய் இது ஒன்னு தான்டா ட்ரிக், ஒன்லி ட்ரிக் இதுதான். பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி வச்சு ரெண்டு விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லுவான். சோ பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள், பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் ஆஃப் செகண்ட் ட்ரையாங்கிள், ரெண்டையும் காமனா பார்த்தோம்னா ஈக்குவல் ஆயிடும். இந்த ஒரு பேட்டர்ன் தான் எல்லா சமுக்கும் யூஸ் ஆகும். ஐ ஹோப் பை திஸ் டைம் யூ ஷுட் ஹவ் அப்சர்வ் பண்ணிருப்பீங்க. நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா? சோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் வச்சு யோசிச்சினா then nothing is there, right? சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், இப்ப வேற அடுத்த क्वेश्चन பாரு, the same way it will come. the same way similarity போயிடுச்சு, இது வரேன். கைஸ் சேம் வே நல்லா பாருங்க. என்கிட்ட என்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்கு, ஏபிசின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. அவன் என்ன கொடுத்திருக்கான், இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே இருக்கும். எங்கடா போச்சு, DE is parallel to AC. and similarly அவன் என்ன சொல்லிருக்கான், DF is parallel to AE. என்னடா ப்ரூவ் பண்ணனும், BF இது இருக்கு பாரு, BF by FE will be equal to BE by EC. பண்ணலாம், ஒண்ணுமே இல்ல. இப்போ இங்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை பார்க்கணும். எஸ், எந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்னு பார்த்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு. எந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள், முதல்ல ABC ட்ரையாங்கிள். ABC triangle I can write like, since this line and this எங்கடா இருக்கு, this line and இல்ல AC க்கு எது parallel, DE தானே, DE தானே parallel. அப்ப இந்த லைனுக்கு இந்த லைன் parallel வர, இந்த ரெண்டு லைன் தானே parallel. அப்ப என்ன எழுதிக்கலாம், BE by EC will be equal to BD by DA எழுதலாமா? இது ட்ரையாங்கிள் நம்பர் 1. இப்போ அடுத்த ட்ரையாங்கிள் நம்பர் 2 க்கு போறேன். எந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா AEB ட்ரையாங்கிள்ல இந்த ரெண்டு லைனும் parallel. அப்ப சொல்லு பாப்பா, நீயே சொல்லு, AD by DA will be equal to BF by FC. இப்ப பாரு, ரெண்டு சைடுலயுமே எனக்கு BD by DA இருக்கு. BD by DA ரெண்டு சைடு இருக்கா? அப்போ இது ரெண்டும் இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் தானே. ஏன்டா எவ்வளவு சீக்கிரம், இது ரெண்டும் ஈக்குவலா? சாரி கெட்டிங் திஸ், இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னா இதுவும் BD by DA இதுவும் BD by DA, அப்போ இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கிறது ஈக்குவல் தானே. அதான ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தான் கைஸ். அப்போ பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தியரம் வச்சு ப்ரூவிங் சம்ஸ் வந்துச்சுன்னா கைஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட், we are going to deal with what, a two triangle format. ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் அவ்வளவுதான். கிளியர்? ஓகே.
Now I'll go for congruency. Guys, what is the meaning of congruent? Similarity, sir. What is the meaning of congruency and similarity? What is the difference between that? See, inga paru, enkita, if I have a image of same thing, if you take 100 rupees note or 500 rupees note, always the 100 rupees note and 500 rupees note is going to be the same size. Yes or no? It's not going to be two different size. But if you go for anything, if I'm going to keep an object after above object, I should not see any overlap or inside. Then we can call that figures as congruent figures. But if I have something which looks similar, but they are not same, they are not equal in their area. Okay. For example, I'm having a Taj Mahal and Taj Mahal small, or I'm having a globe and small globe. If I'm having, see, perfect example is I'm having a mobile screen. I'm seeing an image in that. If I'm going to zoom it or zoom out, zoom பண்றேன். But zoom பண்ணதுக்கு அப்புறம் whether the triangle changed? No. But instead what changed? Yes, the size of the triangle changed, but they are similar. We call that as what? Similar objects. Yes, objects தான் பேசிட்டு இருக்கோம். When it comes for triangle, we call it as similar triangles. Okay, sorry, getting the difference between similar triangles and similar objects first of all. Similar objects means congruent க்கு similar க்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா? Okay, now we have some criteria, guys. நல்லா பாருங்க. When I'm going to increase the size in the mobile, whether the angle changes, guys? No. So the first thing you want to notice, the angles of two triangles in the similar images will be not different. It is going to be same. But side increased. If it is 5, it will become 10 because I zoomed 2 times. If it is 5, here it will become 10. If it is 10 here, it will be 20. If it is 20 here, it will become 40. Double the size. So since it has become double the size, zoom 2 times, we are going to call it as what? Similar. Okay. All congruents are similar. Yes or no? All congruents are similar. Why? Because, sir, nothing increased, sir, but looking same. Correct? 2 500 rupees notes I am showing to you. 2 500 rupees note is going to be congruent and similar. Congruent and similar. I am having 500 rupees note. I am going to display a 500 rupees note here. They are just similar because in your image, it may be enlarged. Screen it may be enlarged. The 500 rupees note became big, but what I have in my hand will be small. So that is the difference between similar and congruent. Similar and congruent. Anyway, we have only similar. So how we are going to write the similar? See, congruent, we will put 2 equal to sign and 1 above tilt sign. Here only 1 tilt sign. We call it as similar. Okay. So yes, we are going to go for this. And sides should be what? Proportional. Side proportional. It cannot be any other side. It can be proportional. Okay. So now I'm having a triangle. Now I'm having a triangle. I'm going to what I'm going to do is I'm going to photo print and going to become little big. Okay. So it has become 8 and this has become 10. This has become 12. So now I know 4 by 8 is 1 by 2. And 6 by 12 is 1 by 2. And 5 by 10 is 1 by 2. Since the sides are proportional, we can come to a conclusion that it is going to be a similar triangle. Okay. So the first condition is the corresponding pairs of a similar triangles are proportional and corresponding angles of a similar triangles are equal. See, if I speak about congruent triangle, everything will be equal. Angles are equal, sides are equal. But when I speak about similar triangle, angles will be equal, but sides will be proportional. Okay. So now I have 2 triangles. And see, when I write about congruency, this is not a matter. It is not an issue. It is not an issue. When I write about a congruency, it is not a big issue. That is, ABC triangle is congruent to PQR or QPR, everything is same. But when I'm writing similar, triangle, even 9th you might be not written like that. If I say ABC triangle is congruent, similar to PQR, then it means side AB is proportional to PQ. Side AB is proportional to side PQ. Side BC is proportional to QR. And side CA will be proportional to RP.
ஆர் ஆர்பி ஆர்பிஆர் ரெண்டு சேர்ந்து தான் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த you want to conclude. Okay, அதாவது I can't say AB is equal to QR. இங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறோமோ that has a meaning. Okay, this place has a meaning. ABC is not BCA. BCA and ABC triangles are not same. Why? Because here the place value as something. எப்படி 1 2 3 is not equal to 3 2 1 because 1 2 3 is 123. 3 2 1 is 321. They both are not equal. Sir, here also 1 2 1 3 1 2 is there. No. Not like that. Here, this place is having a meaning. Don't forget. Angle A will be equal to angle P. Angle Q will be. So, if I say two triangles are equal, similar, then this is the 6 things you want to understand. This is the 6 things you want to understand. The ratio of the sides is going to be equal, and angles, corresponding angles, is going to be equal. Guys, are you getting this? Apo, if I conclude two triangles are similar, this many informations you can take. This many informations you can take. If I take a similar triangle, okay, let me take this given. So what I can say, guys, நீங்க சொல்லுங்க, நான் எதுவும் பண்ண வேணாம், நீங்களே சொல்லுங்க. What are the sides will be having the same ratio? AB will be equal to QR, and BC will be equal to RP, and CA will be equal to PQ. சார் அது ஈக்குவலா இருக்காதுல்ல சார்? என்னடா ரேஷியோடா? ஆ, ரேஷியோ AB by QR will be equal to, புரியுதா? If it is equal, then it is congruent. அதான் சார் இருக்கேன். Okay, so this ratio is going to be equal, and which angles is going to be equal? Angle A will be equal to angle Q. Angle B will be equal to angle R. Angle C will be equal to angle P. Okay, நான் ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அப்படின்னா, சார் இங்க PQR னு இருக்கு சார், I will write it as sir here QRP இருக்கு சார், I will write it as PQR sir. Don't change by yourself. Are you getting? PQR triangle is different from QRP triangle. Don't forget that. நிறைய பேரு we are changing the by yourself. Not good. Okay, நீ தான் அதுல எழுதுறதும் செய்யறது. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Okay, all circles are similar தானே? Whether they are congruent? No, congruent means area should be equal. Circles we can't say its area will be equal. Correct? So all Sir, squares. doubt, sir. Yes. Sir, but in a circle, what are the corresponding angles, sir? Whether it is the central angle or... No man, no. It's not about the angle, because நம்ம triangle பேசும்போது angles பத்தி பேசுறோம். When it is going to circle, we are not going to mind about the angle, because it's an infinite sided polygon. எங்க நிதின்? Thank you, sir. Okay, so that is different discussion we can have. Okay, so when we speak about some small polygon, we will think about the angles. Now we are speaking at polygon which is having infinite sides, so we need not to worry about what angles. Okay, the two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Okay, so don't think that we have only triangle similarity. Even we can make similar for any object. It can be a rectangle, it can be a pentagon, it can be decagon, என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். Any polygon can be similar or congruent. Okay, but நம்ம எடுக்க உடனே first எதை படிக்கிறோம்? We are studying only triangles. Clear? முடிச்சுட்டு பேசுறேன். யூடியூப் லைவ் ரொம்ப கோவக்காரனா நான் அதில் காட்டிக்க வேணாம்னு பார்க்குறேன். நம்ம பேசி two equilateral triangle will be always congruent, sir. யாரா கான்குரண்ட் சொன்னது? Two equilateral triangles will be always similar. Mr. Ashwin, sides can be proportional. அங்க 6 6 6 இங்க 12 12 12 இருக்கலாம்ல? Ashwin, say yes, then only I can go to the next. Okay, sir. Are you getting? It's not similar. Yes. It's not congruent. It is similar.
Okay, why? Because yes sir, angle will be equal and sides will be proportional because all sides are equal. Even it is 111 and it is 999, 1/9, 1/9, 1/9, everything is having equal ratio of 1/9. Correct? Because equilateral triangle sides will be same. Okay, so that's what 111, 222. So whether these two squares are similar or congruent? Sure. Similar, sir. Sure. Yes. Okay. So now we have a triangle, guys. See, BD and CE intersect each other at a point P, where triangle PBC is similar to PDE. PBC is similar to PDE. Guys, nalla புரிஞ்சுக்கோங்க. The place has meaning. So I can able to speak. Now they told like BD and CE intersect each other at point P. And they have given the sides. Now, AB, நான் இத பாரு இங்கே பார்க்க கூடாது. Where I want to look at, no. Okay, where I want to look at mainly is, I have taken triangle. PB side should be what? It by PD will be equal to, come on, BC by DE, sorry, DE will be equal to CP will be equal to ED. எழுதிக்கலாமா EP? Okay. Now, after writing this, shall I go there? இப்போ என்ன சொல்லுங்க எனக்கு? எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? What is PB? Fine. What is PD? Okay. இரு வெயிட் பண்ணு. அது பரவாயில்ல. What is BC? BC கொடுக்கலையா? Okay, BC விடு. BC விடு, DE விடு. What is CP? CP எவ்வளோ? 6/12. And this is 12. So whether we get 1/2 as a ratio, whether we get 1/2 as a ratio, okay, 1/2 ratio வந்துருச்சு. And now what I'm going to conclude, I want one more side to be proportional, but I not have that side. But we have one more thing to refer, whether these lines are intersect each other. Sir, angle BPC Angle will and be angle this, yes, this two sides and this angle is equal. So we can say it as SAS similarity. Now, உங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வரேன். அதே அழிச்சிட்டோமா? So these are the criteria we have, guys. AA criteria or AAA criteria. Why I say AAA and AA are same? Or triangle, if two angles are same, then automatically the third side will be same. Okay, the third angle will be same because of angle sum property. We know angle sum property is going to give me 180 degree. And if two angles are same, the third angle will be automatically become equal. So AAA criteria, AAS criteria, and SAS criteria. So we have these three criteria for similarity. நீங்க congruence இதே மாதிரி படிச்சிருப்பீங்க. Don't get confused with வரும் வெயிட் பண்ணு. முதல்ல இந்த மூணு. Okay, so next என்ன பண்ணலாம்? We'll go that. So I will explain first AAA criteria. So all three angles are equals and definitely the sides should be proportional. The side should be proportional. And similarly, and when we have AAS criteria, three sides are similar. So we can say it as what? Angle should be equal. அவ்வளவுதான். மூணு side they told that they are equal or in same ratio. AAS criteria doesn't say they are equal. They will be in same ratio. That is, இது 5 na இது 10, இல்ல இது 5 na இது 10, இது 2 na இது 4 into 2 into 2 or some number constant multiply பண்ணிருந்தாலே I can go for what? AAS criteria. So next I will go for, so everywhere I got 2/1. So 2/1 is there. So we can go it by AAS criteria. So next criteria says that SAS criteria. So what is SAS criteria? Is two side and suspended by that angle, not some other angle. ரெண்டு சைடு இருக்குன்னா, see we say these two, இந்த ரெண்டு சைடு is equal to, that is proportional to these two sides. These two sides proportional to these two sides. But angle should not be this one equal. எது ஈக்குவலா இருக்கணும்? This one. புரிஞ்சா?
Which angle should be equal, guys? Guys, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. It is not ASS or SSA. SAS means two side suspended angle. It should not be some other angle. Two sides suspended by in the angle the same are. If suppose this side and this sides are this in the rendu side, if these two sides are similar, what is it, proportional, then this angle and this angle should be equal. Guys, are you getting this? Puruncha? So not random angle, that angle should be what? Suspended by the two proportional angles. Okay. Guys, and always remember that there are sums which is the fusion of BPT theorem and similarity. ரெண்டுமே சேர்ந்து வரும். We want the concept of BPT and also the concept of similarity. So that kind of questions is needed. I hope this is that kind of question. ABC and AMP are the two right angle triangles, right angled at B and M, and respectively prove that ABC is similar to AMP and CA by PA will be equal to BC by MP. Okay, I have two triangles and these two triangles are 90 degree at some part. Okay, எந்த இடத்துல 90 degree இருக்குன்னு நமக்கு சொல்லிட்டாங்க, கரெக்டா இல்லையா? So எந்த இடத்துல 90 degree இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. One is at B and another one is at M. And from this I want to prove first this angle is going to be the common angle. Are you getting this, guys? Yes, this angle is common angle. Angle A is common angle, and I know angle B and angle M are 90 degree. So two angles are equal nu solitale. When I come to know that two angles are same, then third angle should be equal. Correct? Same adana irukum. If two angles are same, because angle sum property says that if two angles of a triangle are same, then third angle should follow it. Correct? Yeah. So we can go for angle M and angle M is equal to angle M and angle B is equal to 90 degree. Angle A is going to be the common angle, and so that by using triple A, but we can say it as double A criteria or triple A criteria, both are same now. So I can say these two triangles are similar. And now what I want to prove next is CA by PA. CA by PA will be equal to BC by MP. BC by MP. Okay. Actually, definitely it is a ratio of the similar triangle. Sides of a similar triangle. Okay. So corresponding part of the similar triangle. So we can conclude that that is also going to be equal. Okay. Now they have given PR by QS by QT by PR and angle 1 and 2 are equal. Show that PQS is similar to TQR. Okay. Let me take this is angle 1 and this is angle 2. They both are what? Same. Okay. And we know that angle 1 and angle 2 is equal to same. So prove that. What we want to prove is angle PQR in a triangle PQ and R, okay, is equal to PRQ. That is actually given. Correct? PQR is equal to PRQ. Guys, if two angles are same in a triangle, we can also know that two sides will be same. Two angles same na enna vada irukum? Two sides also is going to be same, and that two side is going to be PQ and PR. Because எந்த angle equal அதுக்கு opposite sides தான் equal இருக்கும். If angle 1 is equal, angle 2 is equal, angle 1 க்கு opposite இருக்கிற சைடும் angle 2 க்கு opposite இருக்கிற சைடும் equal இருக்கும். So from this I can conclude that PQ is equal to PR. Okay. So I come to know two angles are same and two sides are same. Okay. Now from that what is given is QR by QS. QR by QS will be equal to QT by QP. Correct? QT by PR. Okay, QT by PR. Okay, I'm going to take that. Now, we come to know PR is already equal to PQ, correct? So what I'm going to do, I'm going to replace my PR with the PQ. I'm going to replace my PR with what? PQ. Okay. Now what happens? PR by QS will be equal to QT by PQ, correct? From this, what I can conclude is
QR by QS will be equal to QT by QT by PQ. From இதை வச்சிட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? If these two triangles having a common side here, they sides are proportional, and one angle is equal. If two sides are proportional and one angle is equal, using SAS criteria, I can conclude that the given triangles are what? Similar. That's what they are asked to prove. இங்க ஒரே ஒரு ட்ரிக் தான். என்ன ட்ரிக்னா, see what is given, that PR is equal to PQ. This PR equal to PQ. It is not given directly. If it is given directly, then nothing is. சம்மலே ஒண்ணுமே கிடையாது. We can directly say and go. Since PR is similar to, sir, PR is equal to PQ, that alone I also prove using isosceles triangle. Okay. So what kind of questions you can expect from the triangle, guys? First thing is BPT theorem. Using BPT, definitely BPT theorem question will be there in the triangle questions. And next where we will go is, we will go for in basic proportionality theorem, they will make a 3 triangle using this relation of first triangle and using the relation of second triangle. They will use to prove the third triangle. So we made a triangle, or on the book super questions. It will look like separate triangle to us. First triangle will take basic proportionality theorem. Second triangle will take basic proportionality theorem. By equating that, we will come to know what is given to be proved. Okay. So this is how the question, basic proportionality theorem is going to happen. Next, we will go for similarity. Similarity, either they will ask you to prove directly or indirectly. We may require to make. So what are the criteria we have? Actually, one criteria I missed. What are they? SAS criteria, SSS criteria, AA criteria or AAA criteria, and RHS. RHS is actually what? Okay. But அது என்னது? Congruence வரும்டா. But இங்க ஏன் அத சொல்றோம் அப்படினா, நல்லா யோசிச்சு right angle. One RHS. What is expansion? Right angle and hypotenuse and 90 degrees is there, equal. Then there is no other go. Other two sides should be same. Okay. If I'm having a right angle triangle, okay, and I know the hypotenuse of this triangle and hypotenuse of this triangle are same. Okay, and also known this is 90 degree and this is 90 degree. So with one hypotenuse, and I come to know it is a 90 degree. So these two should be a Pythagoras triplet of this hypotenuse. Then definitely it should be congruent. Definitely it is congruent, but we know one thing. Since all the congruent triangles are similar, so we can't leave any congruent criteria also, because all the congruent criteria also will come under the similarity. Why? Because all congruents are similar. Clear? Okay, I'll go to the coordinate geometry. Guys, coordinate geometry is one of the easiest topic. எத்தனை பேர் agree பண்ற? Sir, can you please reduce the brightness of the screen? டேய், உன் ஸ்கிரீன்ல உன்னோட பிரைட்னஸ் குறைக்கணும்டா. எப்பறா நான் இங்க இருந்து பிரைட்னஸ் குறைக்கிறது? சார், நீங்க எழுதுறது தெரிய மாட்டேங்குது சார். ஓ, இது எழுதுனது தெரியாதடா. இது supposedly write like that. You leave that. Okay. When whatever I wrote previously, that you understand, right? Yes sir. This one I just for namesake I wrote, because leave that. I am asking you whether how many of you feel coordinate geometry is the easiest topic in your class 10th. Okay. So these people still they have not done the previous year question paper book. Correct? The previous year question paper book போட்டாதான் how coordinate geometry can be twisted ங்கிறது தெரியும். Don't think we have a formula, square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. It's a distance between 2 point formula. நான் திருப்பி சொல்றேன், I have seen many students going with overconfident போயிட்டு அங்க போய் square root of formula என்ன?
The problem or see what will not be a problem is if you are changing x1 to be x2 or x2 to be x1, no problem. Why? Because your distance from here to your home and from home to here is same. Okay, so AB distance and BA distance is going to be same. So if I put x1 minus x2 also, the answer will come. It is not an issue. But what you guys are doing, you are taking இதெல்லாம் நடக்கும்டா. In urgency it will happen. I know the point given is x1 y1, correct? The students will take this as x1 and x2. எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் இப்படி எழுதிருக்க? எழுதிருக்கியா? யாரும் காப்பாத்த முடியாது. நீ தான் காப்பாத்திக்கணும். Okay, so when a point is given, the point consists of x1 comma y1. It is not x1 comma x2. First thing. Second thing, when you write the formula, many people thinks that suddenly here plus will come. Sir, plus வரும் சார். அப்புறம் அங்க வச்சு டாஸ் போட்டு பாப்பேன். பிளஸ்ஸா மைனஸா? Minus. Okay, are you getting? So always remember, when you guys are getting this kind of problem or this kind of doubts when you are writing a test paper, when you are written in test, it means that you not prepared well. Guys, திருப்பி சொல்றேன், when you have formula doubt, when you have whether minus to come or plus to come, I'm once again repeating, guys, you are not prepared enough. See, the question may be from the distance formula, but how the questions can be twisted. அங்க இதுதான் பிரச்சனை. Find the distance between A and B. Nothing, no question is going to be like that. How the questions can be? ஒரு distance formula தான். I will list the questions, how the questions can be. Okay. Check whether the given points are collinear. Distance. What we are going to do? I have ABC points. What I'll do? I'll find the distance of AB. I'll find the distance of AB. I'll find the distance of BC and also find the distance of AC. And I will check whether the addition of AB and BC is giving me the AC. Addition of AB and BC is giving me the AC. If it gives, then it is a collinear. Otherwise, it is not collinear. Once again, collinear. What is co? Co means more than one. In English, wherever CO comes, it means what? More than one. Company, couple, Vasantan Co, co-prime. ஓகே, சிஓன்னு வந்துருச்சுன்னா அங்க என்ன இருக்காது, ஒருத்தர் கிடையாது, நிறைய பேருன்னு அர்த்தம். லீனியர்னா லைன், லீனியர்னா லைன். If many points are there in the same line, I can conclude that the points are collinear. So I prove by distance formula. Okay. Distance formula போட்டு மூணுமே ஈக்குவலா இருக்கு. AB, BC and AC எல்லாமே ஈக்குவல். அப்போ இந்த B பாயிண்ட் இங்க தானே இருக்கும். அப்போ B and C ஈக்குவல் சேம் தானே. அப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் கொலினியர் பார்த்திருக்க நீ. சூப்பரா. Okay. So first question, the question can be asked as it is a collinear. Second question, they may give some 2-3 points and ask to find what type of triangle it is. They ask to find what type of triangle. If all sides are not equal, we can call it as Scale and triangle. Scale and triangle. If no sides are equal, nothing I can able to say, sir. Then I can say it as what? Scale and triangle. If it proves a Pythagoras theorem, I can say it as a right angle triangle. If it is two sides are equal, then I can say it as a isosceles triangle. There are some triangles where two sides will be equal and also proves a right angle triangle. That is Pythagoras theorem. We can say it as a isosceles right angle triangle. Okay. If all sides are equal, we can say it as a equilateral triangle. And see guys, don't forget, if two-sided is added in any triangle, if two-sided is added, it should be greater than or equal to the third side. Then only it forms a triangle. Then only it forms a triangle. I will find three distance, guys. Okay. Any addition of two sides should be greater than the third side. Any addition of two sides should be greater than the third side. Guys, are you getting this? Okay, this is about triangle. When the points, 4 points are given and they asked what type of quadrilateral it is. Okay, when the 4 points are given, then they asked what type of quadrilateral it is. If all 4 sides are equal, it can be square or rhombus. And if the diagonals is also equal, we can conclude that it is a square. Sir, all 4 sides are equal, but the problem is diagonals are not equal. We can say it as a rhombus. Sir, 2 adjacent sides are equal. It can be a kite.
Okay. Rectangular. Adjacent sides. Adjacent side in the sense AB, BC. Opposite sides are equal. It can be a parallelogram or rectangle. Sir, if it is an parallelogram or rectangle, then I want to go for what? Diagonal. If a diagonal is equal, I can say it as a rectangle. No, sir, diagonals are not equal, but opposite sides are equal. Then I can say it as a parallelogram. Guys, are you getting this? Any doubts in this? Okay. Just remember this thing. நீங்க அங்க பச்சு புதுசா எதுவும் பயங்கரமாலாம் யோசிக்க கூடாது. ஓகே சொல்லு. ஓகே ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் விச் இஸ் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்னு கேட்டிருப்பாங்க. which is the equidistance ன்னு கேட்டிருப்பாங்க. What that mean, guys? They will give 2 points. They will give a point. Okay, and they will give one more point and say இதுக்கு equidistanceல இன்னொரு point இருக்கு. Find that. Or a point on the x-axis is equidistance to this one. I hope you remember what type of question I'm speaking about. Correct? So see, if a point on the x-axis, then the point will be like a comma 0. If the point is on the y-axis, then the point is going to be 0 comma b. Guys, are you getting that what I'm speaking about? A point is on the x-axis, then we can say about what? எப்படி இருக்கும்? a comma 0. And if point is on the y-axis, then it is going to be 0 comma b. So I supposed to find that only. Sometimes they will ask that like this. Find the relation which is equidistance. அப்படின்னு கேட்பாங்க. பார்த்திருக்கியா? It means that I want to take my x and y as x1 to y itself. பாரா வெறும் distance formula, but distance formula can be asked this much what? Questions. இத்தனை questions கேட்கலாம். It is not like simple. So I will remember this alone, sir. So அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. I am speaking about this question, guys. I am speaking about this question where find the point on the x-axis which is equidistance from 2, 5, -5 and -2, 9. So what they speak, there is a line, there is a point here. This is a x-axis. Since it is a x-axis point, the point will be x, 0 or a, 0, whatever. என்னன்னா எனக்கு y ல வேல்யூ இருக்க கூடாது. y ல வேல்யூ இருக்க கூடாது. So I am going to take like that. So I know y is 0. Okay, I'm going to change y equal to 0. And distance between these two and distance between these two is going to be same. So I can write the distance formula. BP will be equal to AP. I can squaring on both sides will eliminate the square root. Then it makes a quadratic formula. I will solve it. So I will get the 2 answers. Both are answer. Coordinate geometry la negative la varakudadalla illa. Fraction la varakudadalla illa. So what both we are getting is an answer. In quadratic equation, if something comes in negative, we'll say like it is not possible, we'll eliminate. But here, the both can be an answer. Guys, don't forget this, guys. Okay, many people on the memory la inga enna panniduvom, it cannot be negative. No, it can be negative. Okay, so what I'm doing, I'm going to write the distance between these two. So x minus 2 the whole square plus 0 minus 5 the whole square minus 5 will become plus 5. So this will become square root of, similarly there, x minus 2 the whole square plus 0 minus 9 the whole square. So it's going to be 9 square. So we can go into squaring on both sides. We'll eliminate this one. So I will get these things. So guys, definitely this will make a quadratic equation. This will make a quadratic equation. After this quadratic equation, I will solve it. Good that it's not a quadratic equation because x square get cancels here. So I'll get to 1 point. So I got, if it is quadratic equation also, you need to do all of them. Seriya? So answer is -7. Since after getting -7, don't stop there because they ask the point. Point is x, 0. So -7, 0. Okay. This is how this one goes. And this is also the same kind of question. They have given x, 6. Okay. So we are going to find the x value. Okay. And next where we will go for is section formula. Guys, many people are doing mistakes still in this, guys. Many people are doing. எப்படிலாம் உங்களை ஏமாத்திடலான்றது I can say now. See, if I have a P here, I know section formula is to divide a line into several sections. So AP is to PB will be equal to M1 into M2. So that is my ratio. So I'm going to call it as point of internal division. So I know the formula. M1 x2 plus M2 x1 by M1 plus M2. M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2. It's going to be your formula. Okay. XY formula is Roma. Now,
they have given everything, they are asking point. இந்த கொஸ்டின்ல ஒண்ணுமே இல்ல. நான் எந்த கொஸ்டின் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா, guys, from this question I know my a value, b value. I want to know x in the xy. I know section formula will work out for it. But what is my m1 and m2? What is my m1 m2? 3:4, sir. How many of you wrote 3:7? Nalla purida. See guys, you want to see very carefully. They have compared AP with AB. What is AP? This is AP. They compared with AB. If it is AP, BP, I can take directly. Nalla parudhu. If it called AP is equal to 1/2 of BP, yes, as you told 1/2 எடுத்துக்கலாம், or 3/7 எடுத்துக்கலாம். இங்க 3/7 இருக்கு. But that 3/7, it means what you know? I make 7 equal parts. If I make 7 equal parts, the P comes in third part. So how many remaining parts we have, guys? 4. 7 minus 3 எவ்வளோடா? 7 in the finger. After 3 we have 4 fingers. See. ஐயோ. Guys, are you getting? Appo, what we want to remember, see, we can easily see. I will give two sums like this. In next sum, I will give AP is equal to 3/7. Another or 1/7. 1/7 PB. See what this mean? You know, 1:7. Or 7:1 actually. This 7 will go here. So 7. So this will be 7. That will be 1. Are you getting, guys? So be very careful. Be very careful how you want to take your M1, M2. Okay. And same question, section formula, we can ask it like, trisection. We can ask it like trisection. We can ask it like what? Quarter section or 4 equal parts, 5 equal parts. Don't be afraid, guys. If I'm having a line, and I'm going to compare, separate it into what? How many types? Okay, so we can take 4 types first. So 4 equal parts are pirikiran vai. So what this means? This is A, this is B, and this is P, Q, R. Okay, to find this, first this is going to be 1 and this is going to be 3. And similarly, this is going to be 3 and this is going to be 1. So M1, M2 is not given directly. Instead, they are asking to put the section formula 2 or 3 times. And don't forget, guys, how smart you are, that much it will be easy. If you find the Q first, then this is the midpoint of this, and these 2 is midpoint of this. You know, midpoint formula is little easy. Midpoint formula is nothing but the section formula M1, M2 is going to be 1. Midpoint formula is nothing but the M1, M2 is going to be 1 for that. The equal section of pirikudhu. So we can call it as equal 1. So we can call it as what? 1:1 ratio. Clear, guys? Okay. So this is about this one. And coordinate geometry, yes, there are lot of twisting questions. Okay, there are lot of twisted questions are there. How to come to know about the twisted question? Nothing, guys. Take your previous year question paper book and start doing. Divya, hey, I asked you to send 20 questions, right? Daily போட்டேனா சார்? Daily. நான் போட்டேன் சார். அனுப்ப சொல்லி அம்மா சொல்லல. இனிமே அனுப்புறேன். Okay. சந்தோஷ்லாம் பயங்கரமா அனுப்புறாரு. எதுக்குடா மலைப்பாம்பு மாதிரி நிலைஞ்சிட்டு இருக்கேன்? ஒழுங்கா உட்காரு பாப்போம். 2 minutes straight உட்காரு. I'll give KitKat for you. Straight. Okay. So guys, Sunday you have test and Sunday by 11 o'clock. Okay, you guys have test. Even people who are going to write in online, you will be assigning 11 o'clock test of this. Guys, you have sufficient time, guys. I hope Naraya school tomorrow is leave. Right? Okay, some schools are leave. If it is also school, you go and study there. Some apapa questions eduthu podunga, and definitely I have taken the question paper also easy. All the best. I have given different question paper to you. I understood one thing. Many people are trying to get the question paper from WTS students and trying to mug up and something coming and writing.
we came to know and we started giving a new question paper for the students. Okay, எங்களுக்கு என்னடா இவ்வளவு நாள் நடத்துறோம் இதெல்லாம் தெரியாதா எங்களுக்கு, என்னவோ பெரிய அறிவாளிக மாதிரி இதை கண்டுபிடிச்ச மாதிரி. ஓகே, so you guys may அதுல ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. sometimes suddenly we'll give the old paper itself. It's our wish now. Okay, be ready. ஒய்யா ஏன் இஷ்டம்டா அது. Okay, bye. Thank you, sir. Guys, one second, 1 minute. I am asking you, begging you, if you have any questions, doubt on this kind of chapter, send me. I'll put it on the PPT. No people are sending anything. Oh, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு சந்தோஷ். நம்ம பேசுவோம். நீ வா, நான் உன்னை யூடியூப்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் வா. He is the student who is going to take centum this year. எல்லாமே அவனுக்கு ஈஸியா தான் இருக்குது. வா, நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகே, பை. Sir,